deltas are the landforms which are found at the mouth of the river. Or these the area where the major river bifurcates into multiple streams before draining into sea. And obviously, due to depositions, these are all made up of what? These are all again made up of alluvium. These are what? These are all distributaries of the river. Then a major river bifurcates into smaller rivers, which bifurcates into again multiple channels of rivers, depositing all throughout alluvium. So these are fertile alluvial plains. Deltas are again fertile alluvial plains. Normally, they represent margin. Why they are called delta? Because the riverian Nile River, the longest river, drains into my Mediterranean Sea, forming a delta, which is a Greek symbol for delta, inverted triangle. So, அந்த மாதிரி என்னோட rivers எந்த river போய் சீல drain ஆனாலும் அப்போ ஃபார்ம் ஆகுற அந்த லேண்ட் ஃபார்மை டெல்டா அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணாங்க. இப்போ பிரசன்ட் கேஸ்ல when we look into the deltas of Nile, they are not in a triangular shape. They are also undergone modification and alteration. So இதுல இருந்து ரெஃபரன்ஸ் அந்த நேம் அதுல இருந்து தான் வருதே தவிர்த்து பிரசன்டா எக்ஸாக்டா ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய டெல்டாஸ் எங்கேயுமே இல்லை. ஓகேவா? So first next we're going to study the conditions necessary. Conditions necessary for delta formation. What are the conditions necessary for delta formation? First, deltas to be formed or a well delta to be developed or established, there are 3 or 4 important criteria where a river should satisfy. அது நடந்திருந்தாதான் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? டெல்டாஸ் ஃபார்ம் ஆகும். First and foremost condition is the river should be lengthy enough or a long course of river. The river should exhibit a longer course. Longer course now, it should have a well demarcated youth phase, mature phase and old phase. ஒரு ரிலேட்டிவ்லி லாங்கர் ரிவரா இருக்கணும். அப்போ ஸ்மால் ரிவர்ஸ் ஏன் டெல்டா ஃபார்ம் ஆகாது அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன? they are not lengthy enough. இந்த lengthy enough ஓட implicit meaning என்னன்னா, they should have a most extensive youth stage, mature stage and old stage. Why? Because youth stage and mature stage are characterized by erosion, and erosions would bring in sediments, and sediments are necessary in the old phase to form delta. இல்லையா? அப்ப செடிமெண்ட்ஸ் தேவைனா அதுக்கு எந்த ஃபேஸ் இருக்கணும்? ரொம்ப ஆக்டிவான யூத் அண்ட் மெச்சூர் ஃபேஸ் இருக்கணும். சோ செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட், ஆக்டிவ் vertical and lateral erosion during the upper course of the river. Okay. Active vertical and lateral erosion during the upper courses of the river. Third important condition, the river should drain into a shallow coast. Shallow coast.
Okay, we have two coasts here, coast A and coast B. First, ரெண்டு condition satisfy பண்ற ஒரே river, that is river which have a lengthy river course, meaning the river have subjected to active erosion in the youthful and mature stage. So you have so much of sediments to carry along. இங்க வந்து இந்த river சீல கடல்ல கலக்கும் போது எந்த கோஸ்டா இருந்தா maximum deposition is possible? A coast or B coast? A or B? River அதோட sediments ஓட வருது, நிறைய active sediments ஓட வருது. இங்க வரும்போது என்ன ஆகும்? அந்த sediments are lost into the deeper waters, ocean waters. அப்ப இந்த coastal region shallow-வா இருந்தா, shallow deep னு meaning தெரியுது இல்லையா? So gentle coast னு சொல்லலாம் இல்ல shallow coast. அப்ப அங்க என்ன நடக்கும்? இங்க வரக்கூடிய river அது கொண்டு வர sediments இந்த இடத்துல deposit பண்ணும். deposit பண்ணதுனால திரும்ப அது bifurcate ஆகும். You're getting me? Well established delta is developed in the regions of shallow coast, right? Not in your deeper coast. So this is not a suitable condition for efficient delta formation. Maybe inga delta form ஆகலாம் இந்த கொண்டு வர sediments இவங்களை விட slow rate of development தான் இங்க நடக்கும். Yeah, most favorable would be a shallow coast. Third, the coast should be a protected coast. Coast, it should be a protected, or we use the term sheltered coast. Sheltered coast, meaning very less tidal activity. Okay, or tideless coast. Tideless coast. இது எல்லாமே உங்க prelims perspectiveல தான், மெயின்ஸ்ல question channel morphology. Okay, since we need to look into the landforms, இதோட படிச்சுக்கிட்டா தான் உண்டு, வேற எங்கேயும் தனியா போய் landforms படிக்க மாட்டோம், right? So tideless coastங்கிறது what is tides? Tides are nothing but, இப்போ இதே shallow coast நான் எடுத்துக்கிறேன், all conditions are justified. Tides are nothing but the periodic rise and fall of sea level. So whenever there is an increase in sea level, it means sea level, increase in sea level and fall in sea level. இந்த மாதிரியான action is what we call as tides. Okay, so this is high tide and this is my low tide. Rise in sea level, fall in sea level. இது periodic இல்ல more frequent இந்த coastல நடந்துட்டே இருந்தா what would happen? So when the rivers are depositing its sediments into the shallow coast, okay, with the rise and fall of sea level, along with the fall, the water would wash away some of the deposits brought down by the river. So ஒரு delta forming process அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கும்? ஸ்லோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அது sediments கொண்டு வர low tides, high tidesங்கிற mechanism இருந்துகிட்டே இருந்தா it will slow down the delta formation. அப்ப more or less ஒரு sheltered coast which is nothing but a tideless coast. Tides அதிகம் occur ஆகாத இல்ல tidal range ரொம்ப minimalistic-ஆ இருக்கக்கூடிய coast are most favored. Okay, so the last important condition is number என்ன? Absence of any water body. Absence of any water bodies on the course of the river. Okay, so picture la, if this is my river, this is my sea, and there is a lake in between. Okay, when I take the cross section, இல்லையா, ஒரு ரிவர் இப்படி போகும், ஒரு லேக் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரிவர் கண்டினியூ ஆகி கடல்ல கலக்கும். இந்த மாதிரி போனா what will happen? The sediments brought down by the river would be filled in the depression. இல்லையா, ஒரு வாட்டர் பாடி இருந்தா கண்டிப்பா இந்த ரிவர் கொண்டு வர செடிமெண்ட்ஸை கொஞ்சமாச்சும் அதோட இந்த லேக்ல அது டெபாசிட் பண்ணிடும், அதுக்கப்புறமேட்டு தான் போக முடியும். அப்போ ஒரு போர்ஷன் ஆர் a segment of my sediments are lost in my depression. Depressions are nothing but water bodies. இல்லையா, வாட்டர் பாடியோட lost ஆயிடும். Therefore this is again not suitable for a efficient delta formation. Absence. இதோட மீனிங் இந்த இடத்துல லேக் இருக்கலாம்,
ஒரு ரிவரோட கோர்ஸ்ல தான் இருக்க கூடாது. ரிவருக்கு உள்ள நான் சொல்லுவாங்க அத நடுவுல நிஜமாவா? ரிவருக்கு நடுவுல தான் அந்த லேக் இருக்க கூடாது, கூட சைடுல இருக்கலாம் இல்லையா? ஆன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் தி ரிவர்ல வாட்டர் பாடிஸ் இருக்க கூடாது. சம் ஆஃப் தி செடிமெண்ட்ஸ் might have lost in the water depression. So these are all the most important favorable conditions for delta formation, and that